Borussia Dortmund's Neven Subotic, travelling between two worlds. Klar, dass die Welt sehr ungerecht ist, vor allem umso näher man schaut, umso mehr Ungerechtigkeiten findet man. Clean water, hygiene, education. These things aren't a birthright in Ethiopia. Every summer, the football player travels to one of the poorest regions on earth with his foundation. It's all about making a difference, together with friends and partners from the local area. Es geht das, was unumstritten ist. Wasser ist Leben. Water, the elixir of life. Here in Germany, it's a given. In Ethiopia, it's a rare and precious commodity. And a gateway to education and a better future. The region of Tigray lies in northern Ethiopia. Rock and extreme heat. Water is scarce in this part of the globe. Kick-Off Life accompanied Neven Subotic and his charity on their journey to another world. Ich bin davon überzeugt, dass es richtig ist und es für mich keine bessere Alternative gibt, als das zu tun. Also am Pool liegen ist eine viel schlechtere Alternative, würde ich für mich zumindest behaupten. Denn die Arbeit hier ist nicht nur richtig im globalen Sinne, auch im menschlichen Sinne, im humanistischen Sinne. Klar, dass die Welt sehr ungerecht ist, vor allem umso näher man schaut, umso mehr Ungerechtigkeiten findet man. Und das ist eben die Motivation, denn ich hatte in meinem Leben enorm viel Glück erfahren und wünsche das jedem Menschen. The flight from Frankfurt to Addis Ababa, the capital city of Ethiopia, takes around 7 hours. The team are only given a moment to get their breath back. After all, there's work to do. Many of the staff knows you. Yeah, okay. So I'm happy that I got you. Good. I'm also happy to meet you. Early in the morning. They go to south. Heard a story somewhere, I think in Nepal. It's a different world from that of a professional footballer. It's the simple things that matter here: clean water, hygiene and education. Neven Subotic has brought his team along and meets plenty of old faces on arrival. Ich wäre gerne viel länger hier. Hier sind alle so freundlich und es ist sehr interessant, auch hier Informationen aufzunehmen. So wie auch, wenn ich in Deutschland bin und mit Freunden über verschiedene Themen diskutiere oder mit Mitarbeitern. Das macht mir Spaß. Da bin ich total abgelenkt und denke mir auch nicht, was das für eine Veränderung ist, sondern lasse mich voll und ganz ein auf die Geschichten und schönen Momente, natürlich auch auf die Momente, die einen erstmal dazu bringen, tief zu schlucken, die natürlich auch dazu gehören werden auf dieser Reise. His career began at Mainz in 2007. In his first season as a pro, he missed out on promotion to the Bundesliga. He then switched clubs following Jürgen Klopp to Borussia Dortmund. Together they won 2 league titles and the German Cup. He's no stranger to success, but he's had his setbacks too. Das Wunderbare ist, dass Fußball und Stiftung wirklich Hand in Hand arbeiten und Fußball spiele ich auch seitdem ich laufen kann. Also seitdem mir meine Eltern auch diese Werte mitgegeben haben. Vor allem mein Vater, der seinen Traum damals von einer Profifußballkarriere aufgeben musste, um auf der Baustelle zu arbeiten oder Gärten zu machen. Und für mich ist das auch eine Erfüllung, die nicht nur Spaß macht, sondern auch einen weiteren Sinn meinem Leben gibt.
Tigray in northern Ethiopia is one of the country's poorest regions. Locals rely on agriculture to survive. Clean running water is crucial, but finding it is tough. መንግስቲ ወዝን መዚ ምህናጽ ይሕጉሰና ለና ቅድሚ ዚ ምህናጹ አውዚና ናሕድር ነርና ንቀድሕ እሞ ካብቲ ነዝረኻዮ ሰቢው ተባላሽዩ ነባ ሕማም ዝርስና ነይሩ ጽሬት ስለ ዘይረኸብና ለምጊና ጸሪና ከፍተና ባዓልተና ተሐጉሰና ናሕድር ለና In Ethiopia, 17,000 children die every year from drinking contaminated water. Attending school is impossible for the vast majority of children, with daily 6-hour treks to find water taking precedence. Es geht das, was unumstritten ist. Wasser ist Leben, ja, und dass jeder Mensch, vor allem auch die Menschen, die in den ländlichen Regionen sind, dass sie Zugang zu sauberem Wasser benötigen für Gesundheit, Bildung, noch eine Zukunft ist enorm wichtig und das war ja auch letztendlich der Schluss, um genau da aktiv zu werden. Also einmal in den ländlichen Regionen, da auch gezielt mit Projekten, die dauerhaft und auch vielen Leuten einen besseren Alltag ermöglichen. Clean water, the planet's most precious resource. In developed countries, it's widely available. Roughly 70% of the Earth's surface is covered in water, but only 3% is drinkable. More than 600 million people worldwide have no access to clean drinking water. Good morning. A lie-in is not an option. Neven Subotic and his team are up early. It's a 6 a.m. start, and the day kicks off with a 4-hour journey by car. Tarmac streets? Forget about it. Slow and steady all the way. Work at the well construction sites is exhausting. 50 to 60 metre deep holes must be drilled into rocky ground. Nobody said it would be easy. 3 things are important. First, there should be a catchment that percolates rainwater to the ground. Then there should be a rock formation underneath that can hold water. And the water should not also go very far away, so that there should be some barrier underneath that holds the water somewhere at an acceptable, reachable depth. Throughout the well projects, Neven relies on the expertise of local people. In this case, engineer and head of shallow borehole drilling, Wahid. It's all about building trust in the community. Es ist schön, die Leute näher kennenzulernen, weil dann weiß man auch, dass das in sicheren und guten Händen ist. Und nicht nur das, sondern auch in sehr freundlichen Händen. Und das macht natürlich eine Menge aus bei so einem Projekt und macht mir persönlich dann nicht nur auf Projektebene, sondern natürlich auf emotionaler Ebene verleiht mir ein sehr positives Gefühl. Ethiopia is among the poorest nations on Earth. Less than half have access to clean water. One of the driest regions is Tigray in the north, where Neven and his team help to provide aid. Little precipitation and long periods of drought make life difficult for people here. Wahib works for the Ethiopian organization REST. He coordinates construction projects on the ground. ሶሪና ክስተኾንካ እዚኣ ብደንቢ ብጥንቃቄ ክስተሓዘለዋ ሁሉ ግዜ ሕዚ እዚኣ ክትጥቀሙ ከለኹም መጀመርያ ኢልኩም ተሓፂኩም ኩምሰት ይፍትያ
بدن بإيدكم تحطيكم لكم سوتيو بدن بإيدكم تحطيكم يأكلهم سوتيو ولا زي عندك أنا خد بدن بندحر كل جزء سر لكم ما خنكم التحققنا سؤالك انتني خلنا أسيلكم كم يكون تحققون وا كم دي أجركم تحققون وا ها سؤالك حقوقنا يبهلي نو تبلكم ما هم Without the support of people like Wahib, sustainable projects such as these would be impossible. Deshalb sind wir auch hier, weil für uns, also für mich persönlich auch und so wie für die Stiftung und alle, die dabei sind, es keine Grenzen gibt. Wir wollen alle ein menschenwürdiges Leben ermöglichen für alle Menschen. The region of Tate Adiabo. Temperatures of 45 degrees are common here. Despite the heat, the classes at Adiaza school are full every day. This hasn't always been the case. So, comparative determinants compare to things by using what? By using what? The teacher here, Shiwenesh, knows precisely why student numbers are up. ኣብዚ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ማይ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከይዶም ክሰትዩ ይኸድሙ ብኡ ይጠፍኡ ማለት እዮም ተምሃሮ ብሰዓት እውን ይኣትውን ነይሮም ሕዚ ግን ኣብዚ ማይ ምህላው ብጣዕሚ ብሰዓቶም ሰትዮም ኣብ ሰዓቶም ናብ ትምህርቶም ክከታተሉ ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾነ እዩ ብጣዕሚ ደጋፊ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ On average, there are almost 4 children to a family in Ethiopia. Clean water is rarely close at hand, and food is scarce. Shiwenesh wants to develop better awareness when it comes to family planning. ማለት በቲ ሓደ እኹል እንዲ ሓደ እኹል ምስ እንዲያም ነተሓረኳስ ኣብዚ ኮይንካ ንምዕባይ ብዝ ተማጣጠነ ነገራት ጌርካ ክትዕብዮ ከቢድ እዩ ግን በቲ ባህልና እችም ባህሊ እውን ጎና ጎን ምሳና እዩ That is why social workers such as Mehawit are important. Neven accompanies her to a health clinic. Again, the focus is on hygiene and the use of clean water. Educational work from within the community. For Subotić, this is one of the keys to success. Lösungen haben auch immer einen kulturellen Kontext, einen ökologischen Kontext, einen ökonomischen Kontext. Und daran müssen die Lösungen auch angepasst werden. Und wer besser als Partner, die vor Ort sind, dauerhaft schon das Vertrauen haben, sich erarbeitet haben und auch die Lösungen so umsetzen können, wie wir uns das auch wünschen. So, also einmal, wenn du das There's more work to be done at the hotel each evening. Die Zeit dann zu markieren, damit sie auch im System ist. Das würde ich dir jetzt mal kurz zeigen. It's not quite the 5-star luxury professional footballers are used to. Und dann ein Foto machen. Plans for the day ahead are discussed with David. Genau. Excursions to remote areas are long. But the reception they receive at schools is worth the wait. Even if Neven sometimes seems a little overwhelmed. Throughout his journey, Neven visits many different projects. Do the wells work? Is the water clean? It's up to local people to ensure the answer is always yes. Es muss natürlich sicher sein, die Wände, die gebaut werden, sind wichtig, um Tiere davon abzuhalten, das Wasser zu nutzen. Vor allem deshalb, damit sie halt nicht mit also ihre Reste da lassen oder halt auch an den Zapfhahn mit dem Mund kommen, damit das Wasser auch weiterhin im Mund kontaminiert bleibt. Die äußerliche Struktur ist Aufgabe der Gemeinde mit lokalen Materialien, diese
solide zu sichern. Here at the Segedena school in Medebezana, everything appears fine. But what about the toilets? Bei den Latrinen prüfen wir aus äußerer Sicht die Funktionalität. Ja, also Türen sollen sich offen und schließen und abschließen und aufschließen. Und das hat hier gut funktioniert. Der Boden muss eben sein oder eben nach innen tiefer sein als nach außen in der jeweiligen Latrine, Toilette. Wells, sanitation facilities. These things aren't normal here. And it's up to the locals to keep them in working order. And since you were here at the school, you are 3 years, you said? This way, responsibility and long-term trust are developed within communities. Essential factors in Neven's long-term targets for the area. The numbers are still grim. Every 10th person on Earth has no access to clean drinking water. Equally important is knowing how to take care of it. Water, sanitation and hygiene. In wash clubs in schools, children learn how to use water properly. The knowledge is then passed on to their families. Social workers like Ephraim are on hand to teach and encourage. ማይ ባና ብጣዕሚ ዓብይ ጥቕሚ እኒአዎ እዩ ምክንያቱ ብለይ ማይ ክነብር ኣይኽእል ሓደ ሰብ ብለይ ማይ ክፀራ ይኽእል ስለዚ ማይ ዓብይ ቫልዩ እንዲህዎ ኣብ ሕብረተሰብና ይኹን ዋላ ኣብ ካሊእ ማይ ክንደየና የድላይ ምዃኑ ስለዚ ብዙሕ ጠቓሚ እንዲህዎ Wash club students, like Hailey, share their knowledge about water and hygiene with their peers. زني كقاطم يخل نيري قاطم يلو تشالنج تحت يقاطم نيري خاصة كنا أبزخ الساعات من تشالنج كلا قاطم نجار إللي مبزحت إنك زي دك نستينا على أنت غير لنا شنت بيت دك رعتي تفولي لهم نيو يا ما يلا بنيفي لو تبنيفن سابورتيف تجارنا فاونديشن بمسارة سلال تجار لهم يا منهم لعنك في نجار سيلي زوجني كسر حيوم يلهم لهم مطلع كلات تعلم ويك نجارات زنا قدم حزل نور زم بهلاوي يعني إنه لهم لهم نا بهلاوي نتقامل لنا برنا هم ليه إلا الرجاجة لنا سلازي challenge اللي بهال بزح يلي. Since the introduction of separate latrines, girls are returning to the school. Hailey passes on his newly acquired knowledge to his classmates. Even the older ones listen to him, and that makes him proud. شنتيت بتأقلم وخلي نقرأ أكبرها سيكا وخنا مشانس حمل صعب مخانو يرد من نقرأ مالتي شنتيت بمتكام شنتيت كتكامت الخرماني أتبي كشينكا حاتيكا على خمس حاتيكا تطعم كام توصل 5 لك هاي نقرأ مالتي واش كلاورا حارة نعيت مرتي هون إني صارت كاب محلا شنتيت هون نحراي نعيت ريت نعي طعم هون الناس غالي ون خم مهار مالتيو نتم بحريد له أنا شيء حانات حيزولر نعم مهار نوعليه ونمحلو مالتي نعم خمس جارة تمهاركو وغيرنا خمهرام خبلهم مالتي. Access to sanitation facilities and clean drinking water could save the lives of 1.5 million children under the age of 5 every year. Wir sind absolut überzeugt, dass eben dieser Weg wirklich von der Schule geführten Aufklärungsarbeit, dass das der richtige Weg ist. Kinder haben einfach enorm viel Kraft und schaffen es, Barrieren wirklich runterzubrechen und über alle Grenzen zu gehen, wenn sie überzeugt sind von etwas und auch in diesem Zusammenhang mit neuen Informationen, die nicht nur ihrem Gute dienen, sondern natürlich auch ihren Eltern, ihren Geschwistern, ihrer Gemeinde.
Neven's commitment is shaped by his own life story. The Bosnian War forced his family to flee to Germany in 1990. He was 2 years old. 9 years later, with deportation threatening, they relocated to the US. His parents' commitment to social causes and the bond he shared with his family have made him who he is today. Ich bin seit klein auf erzogen, mich nicht über allen zu sehen, sondern ganz im Gegenteil. Meine Familie hat auch ihrer Familie und ihrer Gemeinde gedient. Während den Kriegszeiten in Bosnien sind meine Eltern nach Deutschland gekommen und haben nicht nur einen Job, sondern mehrere auf sich genommen. Nicht damit wir ein wunderbares, tolles Leben haben und viel Geld, sondern dass das, was man in der Wirtschaft auch vor allem geteilt wird. The hospitality shown in the small villages that Neven visits with his foundation is impressive. Though his team often only spends a few hours on site, close interaction with local people is important. These encounters are special. It's about respect, about cultural exchange, about similarities between people from different worlds. This knowledge is used to plan new projects, but it's more than that. Für mich ist das eine absolute Lebensbereicherung, wirklich zu sehen, was alles Eltern, Lehrerinnen, Lehrer, Schulleiter, Schülerinnen und Schüler tagtäglich machen, um das Beste aus ihrem Leben zu holen. Und das ist sehr ernüchternd, wenn man dann in Deutschland ist und arbeitet und man denkt, man hätte es schwer. Ja, dann merkt man ziemlich schnell, dass es nicht schwer ist, also in der Regel nicht schwer ist vor den Aufgaben, vor denen man steht, sondern man kann das ziemlich schnell relativieren. Neven interacts constantly with local people. The character he meets this time is 16-year-old Worknesh. The charity documents and films each project. This allows people to get a better picture of what it's like to live in underdeveloped countries. شنتي تطعمي دحر شنتي مطعمي إلي تحاسبي قو قرصي مجي عدالي قرصي بلي أنت مرتمز عنجين ما كيكل ما ينارح أصل زخانة مرسل زرح لني مات تمرت مهارنا دحر تمرت مهارنا دما ما ينارح أصل زخانة ما ينا حدا هل تسعة أنحناو مسمى صهون ولدي نادي نيجز أسرح جز. Sie ist ein enorm wichtiger Akteur hier in der Schule und glaube ich auch schon in der Gemeinde, weil sie da ihre Aufklärungsarbeit schon geleistet hat und das schon zum Erfolg geführt hat. Von daher sind es eben die Begegnungen, die mir dann auch nochmal zeigen, ich habe auch noch genug zum Reifen und kann mir auch von ihr etwas abschneiden, weil ich eben wünschte, ich wäre so reif gewesen mit 16. The final stage of a monumental journey. For 2 weeks, the Neven Subotic Foundation has travelled through northern Ethiopia to help people in need, but also to learn where help is required most. Neven Subotic and his foundation have built over 100 wells in the past 5 years. It's early in the morning. Most of the children will be at school. Much can be learned through interviews with local elders. They are the gateway to another time, a world which they themselves helped to change. لومي نمعالتي 3 جزير 4 جزير زولعوا ورحت اني انا نايك ادم جن ما نغير ينيرو لومي جن مسغنا فطاري دقنا رئست إريام تمهيرم رئسي اطريام نوعلتم كنا انا يطورنا الله دقنا زين تايو ان شاء الله تمهرتي ስለዚህ እዩ ማለት ነው Es ist so ein bisschen wie Silvester, wenn man schon so nach 10, 9, 8 eben runterzählt.
sehr das Wasser auch da dann rausspritzt, so sehr ist man dann auch erfreut über die Erreichung dieses wichtigen Meilensteins.